8 peněžních tipů pro teenagery, aby se stali milionáři. Tak se jmenuje video od Imana Gadzhiho a my se jdeme právě teď na něj podívat. You know, this video is such an important topic, and if you follow the steps I'm going to outline here today, you know, I don't see a way that you are not a millionaire, if not even a multi-millionaire by the age of 25. So I thought, you know, this might be one of those occasions where it's time to light a candle. It's time to pull out a pen and a notebook because I'm going to show you exactly the things that I learned reaching $10 million in my investment portfolio after tax by the age of 21. Hodně to přemotivovává na začátku, tak to jsem zvědavej, co nám všechno poradí. Hodím vám na to můj pohled, zase moje zkušenosti a dáme to dohromady. Třeba tady najdeme opravdu velice cenné informace. Jdeme dál. And how you can replicate the exact 8 steps that I took in order to get there. So ladies and gentlemen, this is my investing advice for all of the teenagers out there. Now the first step is you have to decide how much of your income, no matter how small it is, are you going to put away in order to invest? It really all starts with a decision, whether you're getting $50 a week pocket money, whether you have a little, you're 17 or 18 and you have a little side gig, maybe you have a part-time job, whatever it is, decide how much of your income you're going to put away. Now you might be making $50 a week right now because your parents are giving you $50 a week in pocket money, and you might go, if I put $10 away every single week, that's really not going to move the needle that much. You're right. But what happens when you get to a point when you're making $5,000 a week? And that could very much happen for you in your teenage years, maybe even your early 20s, whatever the case may be. And you, for 4, 5, 6, 7 years, have built up the habit of putting, for example, 20% of your income away. Už jsem si říkal, jak to myslí, ale jsem rád, že došel k tomu, že jde o budování toho zvyku, protože o tom to fakt jako je. Já jsem zastánce toho, že prostě v mládí a tohle byste hlavně měli investovat do sebe, do svého vzdělání a zvedat hlavně svůj skill. To samozřejmě si ale neodporuje s tím, už budovat si ten zvyk s investováním a investovat. A díky tomu vlastně budete dál než ti, kteří se to teprve budou učit ve 30. So maybe when you're 14 or 15, you're used to putting $10 away per week to invest. And let's say you land a high-paying job, or maybe you start your own business, and as I said, you're making $5,000 a week, and you are used to putting 20% of that income aside. That's $1,000 a week. That's a lot of money to be investing. So as I said, the first step here is decide how much money are you going to put away and invest. And think about it, not so much in terms of the amount of money, but in terms of percentage term of everything that you receive, how much you're going to invest. Prostě si řekněte, že 20% toho platu není vaše a z toho vlastně budete vždycky investovat. Takže vlastně vy si zvyknete na to žít z těch 80% a zároveň tam máte ten bonus, že vlastně celou dobu investujete a 20-30 let vole na měsíc. And bear in mind, when you're not making a lot of money, that percentage might be very small. And even if it's just 10 or 15 or 20%, that's okay. We're just trying to get you in the habit here. Now, my second piece of investment advice specifically for teenagers is find a way to have that money away from you. So what you can do is you can tell your parents, hey, I want to be serious about investing because today it might be a small amount, but in my early 20s or even my mid 20s, this could be a very large sum of money. So I just want to get used to it and I want to train myself. When I give you money to put away into my investments, can you make sure that I don't take it out? Can you make sure that I don't touch it? Because something might come up. You might want a new PS5, or you might get tempted by the latest Travis Scott Nike collab. 101 different things could come up, right? But you want to make sure that you never touch that investment piles. To je velice důležitý, protože jak už jste si všimli i tento rok, jak jste si všimli, u těch investic je velice důležitý dlouhodobý horizont, jako hodně dlouhodobý horizont, aby byla větší pravděpodobnost, že na tom všichni skočíme v plusu. A když vy budete odkládat a pak třeba v tomhle marketu, kdy vám to spadne, si řeknete, že chcete si koupit nějakou tu blbost, tak prodáte ze ztrátou, takže jste ztratili peníze a ještě k tomu jste brali z investic, úplně nejhorší věc na světě. Já to třeba mám tak, že opravdu, co já dávám do investic, já na to prostě nehrabu. Jo, jakože samozřejmě pracuji s tím portfoliem a tohle, ale to jsou všechno investiční peníze. Nestane se, že bych prodal investice proto, abych si koupil nějaké pasivum. Protože tím bych se zdržoval k tomu cíli, kam chci dojít. Já chci, ať mi ty pasiva pak všechny platí dividendy a chill. So as I said, step number 2 specifically for teenagers is find a way to ensure that money, is put away, and no matter how tempted you are, you cannot touch that money. Jako když si představím sebe, tak já jsem tohle vůbec nedělal, protože my jsme ani neměli tady tyhle všechny informace, my jsme vůbec nevěděli, jak s penězma zacházet ve škole, vám to taky neřeknou, že jo, tohle. Takže pozor, co já jsem věděl, to jsem utratil, že jo. And you don't need to do this for the rest of your life. I definitely don't give away my money to someone to safeguard and keep protected, because I'm worried I'm going to spend it all. But just while you're in these early years, and also while the amount of money may not seem significant to you, very quickly it will snowball and become a significant amount, but not if you pull that money out. Now my third piece of investing advice for teenagers. Třetí tip vám dám já, a to neodmítejte, když vám někdo nabízí
Peníze zdarma! Ano, přátelé, můj partner videa Trading 212 rozdává akcie zdarma pouze za to, že si registrujete v aplikaci Trading 212, kterou stejně budete pravděpodobně používat, protože je to skvělý investiční broker, já ho mám taky. A teď je akce, když tam registrujete teď, dáte můj kód Erik, dostanete akcie zdarma až do hodnoty 2500 korun. Takže třetí tip, neodmítat akcie zdarma. Pustíme si přesný návod, jak to udělat. Tohle video je sponzorováno investiční aplikací Trading 212, která rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2500 korun. A to pro všechny, kteří si ji stáhnou a zadají v ní kód Erik. Trading 212 je jedna z nejlepších investičních aplikací v Evropě a to nejen pro začátečníky. Můžete zde velice jednoduše investovat do akcií a pro začátečníky je úplně nejvhodnější díky jejich jednoduché a velice přehledné apce. A jak dostat teda tu akci zdarma? Postup je jednoduchý. Krok 1. Stáhni si aplikaci Trading 212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Nahraj depozit minimálně 30 korun, což je vtipný, protože akci zdarma dostanete rozhodně do větší hodnoty než je 30 korun. A vzhledem k tomu, že chcete investovat, tak předpokládám, že si tam nahrajete snad i víc než 30 korun, jo, takže. Poslední krok, zde v nastavení dejte use promokód a zadejte tam kód Erik. No a jakmile akci, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohohle videa. Tak jo, přeji hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. The fourth thing I want you to do is actually set up the infrastructure in order to invest. And here's what I mean by this. For the longest time, I didn't really start investing until I was 19, which was a big mistake. Trust me, I would probably have a lot more than $10 million right now if I had invested much sooner. Do 19, tak to já mám trošku zpoždění, no. Ty informace u nás tak neproudily jako na vás toho internetu. Využijte toho, tady vy žijete v takové době, kdy máte tolik informací zdarma všude a stejně mi přijde, že lidi si stěžují dneska víc, než si stěžovali před 10 lety a přitom jsme na tom byli hůř, protože jsme tolik informací neměli. So one of the reasons that I didn't was because investing seemed like this sort of scary world to me, right? I didn't know how to set up a brokerage account. Even some of the crypto platforms back in 2017, 2018 were a little like just complicated to figure out in terms of, wiring your money and this and that. I didn't really understand anything about the real estate market, about alternative investments, for example, like watches. So what I want you to do, and in the year 2022, there are so many things that make it so easy to invest. Simple things like Robinhood or Webull. Like it's very easy to take money and invest it. Ano, například Trading 212, velice jednoduché, jak můžete investovat. Jenom kliknete a už jste podílníkem nějaké společnosti na světě, podílníkem biznisu, to jsou akcie. Whether that be into stocks, whether that be into crypto, whether that be NFTs, even real estate, it's getting easier and easier these days for someone who's not a seasoned investor to get started and get investing. So what I want you to do is I want you to set up your, it could be a Coinbase account or a Kraken account or a Binance account, right? Something that you can buy crypto with and actually learn how to take money from your bank, whether that could be $50 or $100, and know how to wire that and send that to your, your Binance, your Coinbase account, so that way you can start investing. Tohle vypadá jako, ježiš, co to je za radu, kdy to je úplně jednoduchý tohle pro zkušený lidi, ale já v podstatě si uvědomím, že i když byl ten bull market toho Bitcoinu a řešili jsme prostě ty Bitcoiny, tak většina lidí, jako i z mého okolí, to jako neřešila, protože pro ně bylo strašně složitý jako udělat ten krok, jo, udělat jako si někde ten účet, jo. A většinou to bylo i anglicky, jak to mám teda pochopit, tohle. Nechtěli tomu věnovat ani chvilku času a to jakoby odradilo. Takže ono to vypadá jako jednoduchá, nesmyslná rada, ale jako dává to smysl, jo. Když člověka odradí už jen 30 minut udělat si účet, tak jak ten člověk pak bude v životě investovat do sebe, do svého života, do zvedání svého skillu, jak může budovat pak biznesy, když nedokáže v podstatě si ani založit account, že? Ale to bylo fakt problém hodně lidí, to si pamatuju. I want you to set up your Webull or Robinhood account, and I don't have any affiliate links for any of these platforms. Já mám Trading 212 a to i pro nováčky doporučuji. Já těch brokerů mám fakt hodně, jo. A ten Trading 212, já jsem si s ním vybral spolupráci, protože je podle mě fakt jako nejlepší broker pro začátečníky. Nejenom pro ně, já ho používám taky dneska, je výborný, ale pro ty začátečníky je ještě lepší, protože je strašně přehledný, jednoduchý, žádný velký poplatky, nic, jo, prostě strašně dobře se to tam jakoby učí, jo. Ty ostatní brokeři vás můžou hodně zmást a je tam právě ten krok, že ježiši, tomu nerozumím, a co je tohle, tak určitě využijte tu akci, pokud ho ještě nemáte. Just go, type it in Google and get signed up, because that way you're removing any barrier or friction in order to invest. I want you to, whenever you walk past a real estate agency in your town or city, I want you to, actually look at the house prices and just get a feel for what are the house prices
in your area? Why does one house rent out for more than another? And you don't need to become an expert at any of this stuff. Tady v podstatě mluví o sbírání zkušeností, což obsahuje veškerý ten můj obecný pohled. Získávejte skill, pracujte prostě na sobě, zkoušejte nové věci a tím získáváte skill, získáváte zkušenosti. A ty zkušenosti a skill vás budou posouvat dál a díky tomu vy budete mnohem výš a vaše hodnota zroste a budete prostě dál, tak to v tom životě je. Whatever avenue you want to go down, and for example, for me, all of my investments are with crypto, NFT, and watches, right? Like that's just the area and the vertical that I am the most proficient and I understand the most. Já mám 3 základní pilíře v portfoliu: akcie, nemovitosti, krypto. Now my 5th piece of investing advice from someone who started their business, that business right there, my advertising agency, when they were 16 years old, and by the time that they were 21 years old, they had over $10 million net after tax in their investment portfolio. The 5th piece of advice that I could give you is investments are great. But you need to understand that investments are not there to really make you rich. They're more there to preserve your wealth and to give you stability and security. To jsem rád, že tohle zmínil, protože to je v podstatě i moje gro. Pokud chcete v životě být jako hodně bohatý, tak musíte na to jít přes biznis. Tak to prostě je. K normálnímu zaměstnání vám investice pomůžou být bohatý, ale hodně jakoby v budoucnu, jo, hodně daleko, jo, protože tam potřebujete hodně let. Takže pokud chcete být jako rychleji bohatý, tak tam musí být vždycky ten business, podle mě, jo. What you need to do, the 5th thing you need to focus on, is start a business or start some sort of freelance side gig. Whatever it is, you need to get your income up. Now that could even just be, a job at a fast growth company. There's many employees in my companies, between my agency, my education platform, my software company, that make CEO type money. And every year, their income compounds. So if you can find an organization like that, there's nothing wrong with having a job. But I will say they are very few and far between. Most of the time it's very, very hard to level up your income when you're working in a job. So as I said, the reason that I was able to get to this point in life is because I decided to start an agency. Obviously, at the time when I was 16, I didn't realize what I was doing. Now looking back, I realized, I started a boutique online remote agency. Celou dobu to vypadalo, že budeme mluvit o investicích, že to vlastně vás udělá těma milionářema teďka jako ve 20, ale tady se opravdu dostáváme k tomu základu, že takhle rychlý zbohatnutí opravdu jde jen přes biznis. Takže tak buď potřebujete prostě dlouhý horizont, kdy to složené úročení vám prostě začne ta exponenciální křivka nabývat ten majetek až prostě za desítky let, anebo potřebujete velký majetek do toho dát, kde prostě 10% už je prostě hodně z toho majetku, takže už pak žijete už jenom z těch investic, jo? A ten velký majetek, kde ho vezmete, to je ten biznis. Nebo nějaká mega dobře placená práce. Samozřejmě můžete climbovat v tom korporátním žebříčku. CEO jsou taky velice bohatý lidi, jo? CEO velkých společností, jo? Takže tam to samozřejmě jde taky. A tam se vypracovat podle mě trvá mnohem déle, než rozjet biznis na velký čísla. And the way that I built it up was by using something called contractor arbitrage. I would find really good contractors, and then I would basically take their services, wrap it under my agency, and then go ahead and sell that on for double, triple, or quadruple what they were charging me. And what they were charging me was still considerably higher than what they were able to charge clients in their own country. So yeah, that was basically the business model for the first almost 2 years. And I was able to get to $40,000-$50,000 a month profit right towards the tail end of being 17, going into being 18 years old. I had that advertising agency that after 2 years, from 2016 to 2018, towards the tail end of 2018, when I was still 18 years old, when I was just about to turn 19, that business was doing over 6 figures a month profit. So that meant that I was able to take all of that cash, and what I should have done all the way from when I was doing 10K a month, right back when I was 17 and I just dropped out of high school, is I should have been investing a large portion of this. So, this idiot, all he did was he just sat on tons of cash up until 2020. Now, if you know anything about what happened in 2020 was a great year for investing if you deployed your capital. So I had over 7 figures cash, after tax, just sitting there. I deployed that. And from my $1.5 million I put in 2020, within 7-8 months through the crypto markets, it was up to $8.5 million. I also invest a lot of money in watches. I have a watch portfolio worth over $2.3 million right now. Hezky trefil ten největší bull market, ale dneska asi se mu to zase trošku snížilo. Ale to je součást procesu. As I said, if you're starting off with a little amount of money, you will not invest your way to riches. Still follow all of these principles here, but the big one is this 5th one, which is, as I said, start a business or some sort of freelance gig. Step number 6 is live below your means. Now, I know there's been a lot of people who could look at my life and, they'll see videos where I'll go shop at the mall for 2 hours and spend $20,000, or I'll buy expensive watches. Well, watches are investments for me, but I don't know, I'll just do
I spend money, I enjoy my life, etc., etc. For me personally, I live off of anywhere from 10 to 15% of what I earn. Musím říct, že od té doby, co jsem se ponořil do investování, tak jsem hodně změnil, jakoby, jak pracuji s penězma. Je to celý fakt jako zajímavý, že jakmile do toho propadnete, tak podle mě už není cesta zpět. Bohužel domču jsem tam ještě nedostal, ty vole, ta furt chodí pro ty kabáty, vole. All you guys may know, I made over $10 million in 2021, so I know some of the things I do might seem like, wow, that's so much money, but it's all, you know, it's all, I don't know what word I'm looking for here. Proportionate? I think so. I would be very concerned for myself if I spent 70, 80, 90% of my income. And a lot of people out there spend more than they even earn. To je třeba další věc mého mindsetu, já jsem nikdy neutratil víc, než jsem kdy vydělal. Prostě pokud na to nemám, tak si to prostě nekupuju. Oni fakt prostě lidi si kupují dneska věci, na které nemají. Vidí, jo, že no tak to mi půjčí to a pak se dostanou do těch dluhových pastí, tohle změní se úroky, tohle a čus. I don't believe in living below your means in the sense that, you know, I see a lot of these like, you know, multi-millionaire people, and they're just like live very frugally and they won't buy coffee and this. I personally just think that's stupid, right? Like this life, you only have one of this life. If you are being responsible and you're only spending 10, 15, 20, even 30% of your income, and you make a lot of money, who cares? If you're investing the rest of the money, you're protecting your future. You know that even if you stop making money for the rest of your life, you would still be good. And now I'll get on to a point that I'm going to touch on very soon. For me personally, I know everyone has different opinions. This life is there to enjoy. Souhlasím, je to o tom balancu. I když jsem se změnil jakoby v tom mindsetu, že jako hodně se soustředím na investice, pořád to neznamená, že prostě nejezdíme na dovolenou, jo, nebo že si nezajedu na jachtu, nebo tohle, jo. Pokud ten výdaj je mnohem menší než to, co investuju, tak je to za mě v pořádku. Já investuju mnohem víc, než jakoby vydávám. Step number 7 is you want to increase your percentage of your income that you invest, okay? So once you start getting to a point where you're making more and more income, every year you should try to have your, you know, the percentage of your income that is going towards your investment grow and grow and grow. And this, you know, the reason that this is important is because of the last final step. And the last final step is really where you achieve the truest freedom in life. And the last step, and this is really where you achieve the truest sense of freedom, is only live off of what your investment portfolio yields you. Amen. To je cíl, kterého se snažím dosáhnout i já, kterého se asi snaží dosáhnout všichni investoři. A prostě amen. Někteří lidi si můžou říct, a ty furt prahnou po penězích a jdou, proč chtějí víc a víc. Jakože to není prahnutí po penězích, to je prahnutí po svobodě. Jakmile vaše investiční portfolio dokáže zaplatit všechnu vaši činnost, co v životě děláte, a to tak, že se neomezujete, ale opravdu žijete tak, jak chcete žít, a tohle dokáže zaplatit to investiční portfolio, tak jste dosáhli absolutní životní svobody. So let's say that you have an investment portfolio. Let's say you're 25 years old and you followed all these steps, and let's say you follow these steps and, you know, you're 14, let's say you're 17, you know, maybe even you're 19 years old, and you follow these steps and you have an investment portfolio of $2 million. And if that sounds crazy, like, trust me, like, don't box yourself in like that. Like, don't limit yourself and your scope of thinking. So as I said, let's say you get to $2 million a year. Off that, let's say that you are yielding 8% a year. That is $160,000 a year passively. The truest freedom is when your investment portfolio, as in like your true passive income, that pays for your life. And if you can get to that point, and that's kind of a cool stage where I'm at in life right now. Je tam jenom takový malý problémek, že jakmile se vám zvětšuje to portfolio a tohle, tak se teoreticky vám můžou zvyšovat i ty nároky na ten váš život, jo? Protože pak by člověk vlastně makal do nekonečna. Where my lifestyle can be entirely paid for by my investment portfolio, which means that all of the money that I earn in my businesses can go straight into my investment portfolio. So let's say, you know, to give you sort of realistic benchmarks, this year the businesses will hit, I think, combined anywhere from, let's say, $3.5 million to $5 million profit, right? So if I can contribute, let's say, hypothetically, an extra $4 million, and let's say I'm yielding 10% from that, I put another $4 million into my investment portfolio this year, and that means that I get back an extra $400,000 a year in yield. I've just gone ahead, and from this year, 2022, from my business earnings, I've gone ahead and allowed myself to spend an extra $400,000 a year for the rest of my life. And if I go ahead and do that again next year, then that stacks and that compounds and compounds. So as I said, the truest freedom in life is when you follow these 7 steps, and then that last 8th step, that gives you the stability, the calmness to know that I'm gonna be fine no matter what. V podstatě Iman nám tady nastínil nějakou základní finanční gramotnost, kterou nás na školách neučí a my se to musíme učit takhle z YouTube, že? Prostě když to shrnu, základní myšlenka, většina lidí
pracuje tak, že žije od výplaty z výplaty, to, co vydělá, to si rozdělí na útratu a spoření. Jo? Takhle žije většina lidí. My se do toho snažíme dostat tady tenhle pilíř, a to jsou investice, aby jsme si ten majetek budovali z těch peněz. A aby jsme ho budovali rychleji a ve větším, tak zvyšujeme příjem, snažíme se dělat různý biznesy a všechno a omezujeme výdaje, nejsme úplně jako crazy, že bychom utraceli 90% našich příjmů. Jo? A oboje dvoje se dá ovlivnit a oboje dvoje každý člověk může ovlivnit. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno a doufám, že to video bylo velice poučné. Nezapomeňte si vyzvednout tu akci zdarma až do hodnoty 2,5 korun, jak jsem říkal, byla by to hloupost si to nevzít. Tak jo, mějte se hezky, návod v popisku videa, mějte se hezky a ahoj.